voulons adorer We like to worship avant d'écouter la parole. before listening. Dans la mission Veda écueillie, As time has gone, tu relouer. we're going to pray Tout est as well. So moni ki obadorer nzambe okanda ndenge motema na yo kotinda ye. Soki oza na mwana It's oza na time kokumba, we're sitting down pas de to problème, worship mais God. Do as you ndenge molimo na yo kotinda yo ozala Do osala. as you feel with leadership. Un cantique d'adoration, s'il vous plaît. Oh, mais qui n'a un cantique tout. Ouvre mon esprit, mon cœur, mon âme, Open my soul afin que je puisse comprendre so that I may understand la parole puissante et vivante. your mighty word and living. Père, Father, parmi nous, reign among us, sois loué et sois glorifié, praise and glorify, sois exalté. be exalted. Au nom de Jésus, In the name of Jesus Christ, ainsi nous avons prié so we have prayed. et nous disons And we say, Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très très fort pour la gloire de For Dieu? the glory of our God. Dieu est merveilleux. God is marvelous. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Nous sommes dans la joie de nous réunir encore aujourd'hui. Joy to unite once again. Comme la parole déclare, Like the word declares, je suis dans la joie. I am in joy. Quand on me dit, When they tell me, allons let's go dans la maison de to the Dieu. house of God. Pourquoi je dois être dans la joie? Why must I be in C'est joy? justement dans sa maison Because in his house, où Dieu déverse la when bénédiction. God pours up his blessing. C'est pourquoi en quittant ma maison, That's why by leaving my je house, viens dans ce lieu I come to this place avec with l'espoir hope, ou l'espérance d'être of de la part de Dieu. to be received in the Amen. of God. Amen. Nous tenons à bénir les choristes. Vraiment, aujourd'hui, c'était formidable. To bless the choir today was marvelous. Commençons par les mamans. Starting with the women. On a vu que, vous savez, quand il y a de bons talents, il faut quand même accepter. See, sometimes when there's Vous good pouvez talent, remarquer you un must- changement. You may see a change. Il y a les frères Séraphin. Mettez-vous debout un peu là. Parce qu'assez souvent, je les vois les samedis. Ils viennent pour soutenir les mamans. Comes to support the mother, the women. Et vous allez remarquer que You will see that. et on partageait avec, on s'est chuchoté avec Evangeliste Ricardo. Donc, les voix de la sœur Bibiche et Maman Anita, tout ça, sont bien posées là. Very well. Amen. Amen. Nous continuons dans notre enseignement We carrying on with our teaching sur l'Église. on the church. Souvenez-vous, j'avais dit pendant ces 4 semaines, Because remember what I said during the week. nous allons parler de l'Église. We are going to speak of the church. Et j'aimerais aller lentement, And I mais would sûr, like to go slowly afin que tout et chacun de nous so that each one of us puisse avoir may have une idée, an idea, une compréhension an understanding à propos de l'Église. about the church. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, je crois une fois quand nous fûmes à Aston, I believe that when we're in Aston, j'avais donné les raisons pour lesquelles l'Église est là. I gave the reasons why the church is here. Donc si l'Église est là, If the church is here, il y a des raisons. there are reasons. Si l'Église est là, If the church is c'est here, parce que Dieu en soi, it's because God en in lui-même, Himself a des raisons. has reasons. Vous connaissez l'histoire d'Adam et You know Ève the history of Adam and qui Eve. étaient en communion avec They were Dieu, in covenant with en God. bonne relation avec In good Dieu. relation. Il n'y avait pas de souffrance, There was no il n'y avait suffering. pas la maladie, There was no sickness. il n'y avait pas de soucis, There was no worry. il n'y avait pas de There poison, was no poison. il n'y avait pas de mbassou. There was no Tout était dans bad l'harmonie things. Everything was in dans le harmony jardin d'Éden. in the Garden of Et la Eden. Bible dit, And the Bible says Dieu descendait that God descended chaque soir every evening pour se communier avec l'homme. to have a Donc il n'y avait pas une relationship with barrière people. There was no barrier pour aller voir Dieu. before, to go see Étant God. homme, As man, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, created by the resemblance l'homme of God, avait cet accès we had the access de se communier avec Dieu, to communicate de with partager. God, to share. comme un homme parle avec son ami. God speaks with his Donc- friend. He was speaking to man mouth to mouth. And now when man sinned, Oh. L'homme pécha, when man sinned, la Bible the déclare, Bible declares il y a eu maintenant une rupture. now they had a separation. C'est-à-dire, l'homme s'est éloigné de Dieu. Man was Ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné de l'homme, God that drew himself mais l'homme away. a choisi la voie Man has chosen de the path s'éloigner de Dieu. to withdraw away Donc from entre God. Dieu So between God et l'homme, and man, il y avait un vide. there was an C'est pourquoi si vous avez de petits carnets là de 4 lois spirituelles,
if you have that little vous trouverez là, on montre que l'homme est de l'autre côté, that man is in the other side, Dieu est de l'autre côté. God is in the other side. Mais quand Christ est venu, When Christ have come, on a posé la croix qui fait maintenant un pont. have put a bridge that make they have La croix, c'est un pont qui the cross is the connecte l'homme et Dieu. bridge that connects God Alors, with quand man. l'homme a tout bafoué, Now when man has parce qu'en rebelled, réalité, in truth, ce que nous devons savoir, what we must know is that Adam et Ève Adam and Eve, ont bouleversé they have changed les données de Dieu. the gift of God. Ils ont They bouleversé have changed les données de la vie de l'homme. the gift of the life Ils ont of man. bouleversé They have les changed données de toute l'humanité. all the gift of Ils ont humanity. bouleversé They have changed tous les bons plans que Dieu all the avait good plans that God had pour vous et moi. for us. C'est pourquoi That is why l'ennemi avait le that pouvoir. the enemy had the Mais power. pourquoi l'Église? Why the church Quand now? Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, God has placed Adam and Eve in the Justement. garden. It was just. ce peuple devait servir Dieu. These people were supposed to serve Ils God. étaient là They were there au service de in Dieu. the service of God. Dieu leur a dit, God told them, dominez, multipliez-vous, soyez Dominate, féconds, remplissez la multiply, terre, and fill the assujettissez-la. keep Donc Dieu that leur God a donné un has service. given them a service. Donc ils étaient dans le service de They were Dieu. in the service of Et God. pourquoi l'Église? And why the Le church? premier but de The l'Église, first goal of the c'est ce que church, j'avais dit le dimanche what I passé. was saying last Sunday, Peut-être qu'il y a d'autres qui m'ont pas bien maybe compris, others did not mais understand me j'aimerais well, encore but I recommencer. would like to restart Pourquoi it. l'Église? Why the Est-ce church? que nous venons justement à Because we l'Église come to church pour demander? to ask. Non, le premier but de The l'Église, first goal of ce the n'est church pas d'abord purpose de demander, is not to ask, mais c'est de servir and Dieu. first of all C'est-à-dire, serve God. nous venons d'abord We come first pour to rendre culte à Dieu. give the service to Dans God. le culte, nous parlons de l'adoration. Service we give, talking Donc le worship. premier but, Now the first que goal l'Église est là, of the church, que nous sommes là as we are here, pour servir is Dieu, to serve God, pour l'honorer, to honor Him, pour adorer. to worship C'est Him. pourquoi vous trouverez That is why you'll find une personne that a person qui a compris comment honorer that Dieu, understood how to honor comment God, adorer Dieu, how to worship qui ne God, peut pas les pousser aux choses de Dieu. not push them away from Parce the things of God. qu'il comprend ou elle comprend Because they understand que ce qu'il est, that who they are c'est Dieu. is God. Ça, c'est la première raison. This is the first La reason. deuxième raison, The second reason et celle-ci, is that servir les saints. to serve Les saints. Quand nous parlons de servir les saints, c'est-à-dire, nous sommes là, we are here, les enfants d'une même famille, the children of a same pour se family, soutenir to support one les another, uns les autres one en another, écoutant la parole by de Dieu. listening to the word of God. Le troisième The but, third thing c'est justement is that servir le monde. Serve Quand the je dis world. servir le monde, servir les when pécheurs, I said serve the world, c'est-à-dire is I mean à évangéliser. that as I Vous êtes evangelize, sauvés, to save, Christ a fait quelque chose Christ have done dans something votre vie. in your life. Vous n'allez pas garder ça pour You're vous-même, not going to save it for mais vous yourself, devez aussi but parler you de must Jésus also speak about aux Jesus autres. to others. Comment est-ce que Jésus sauve? How Jesus Il guérit. saved and healed. Et le quatrième but, And the fourth goal c'est de vaincre le diable. is to conquer N'est-ce sin. pas? La Bible est là. Doesn't the Bible say, Voici, here is, donner I le have pouvoir given you the de power marcher to walk sur les serpents on snakes et sur toute la puissance and all the power de l'ennemi. of the enemy. Donc l'église est là that the church is here pour to détruire, destroy, pour anéantir, to ruin, pour paralyser to paralyze les œuvres négatives, all the negative les œuvres work noires. of Donc darkness. voilà le but de l'église. That is the Alors là, purpose. j'aimerais lire Now I would like la to parole de read Dieu the word of God dans le livre de Ruth. Parce que tu mets dans le livre de Ruth, in the book of Ruth, Ruth 1, Ruth chapter 1, 1 à 5. 1 to 5. Je lis. Mettez-vous, moi je vais lire. If you can please stand. Au temps du gouvernement de juges, The time of il y eut une famine dans le pays. there was a famine in the Un land. homme de Bethléem de Juda Man of Bethlehem in Judah, partit avec sa femme together with his wife et ses fils and 2 sons, pour séjourner dans la went campagne. to live in the country. Le nom de cet homme était Name of Elimelech. this man was Le nom de Elimelech, sa femme, and his wife Naomi. Naomi. Et le nom de ses deux fils, The name of his 2 sons, Mahlon, Mahlon Kilion, and Kilian. ils étaient Éphratiens de They were Bethléem, Ephrathians of de Bethlehem, Juda. Judah. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab And they went to the et Moab ils y vainquirent. and lived there. Puis Elimelech, And now Eli, mari de Naomi mourut husband of et elle Naomi, resta died, avec ses fils. and she was left with Ils her 2 sons. épousèrent
de femmes moabites. They were married to Moab Les women. notes, la première était Orpa et les. The names were Orpah La seconde, Ruth. and the second Ruth. Ils habitaient And they lived là environ 10 ans. there about 10 years. Machlon Both et Machlon Kijlon and Kijlon moururent aussi tous les deux. also died. La femme resta privée de ses deux enfants And et de son the mari. wife Parole du Seigneur. remained with her two sons. Parole du Seigneur. Word of God. Amen. Amen. J'ai donné le but de l'église. I gave the goal of the church. Donc nous comprenons par là, si nous quittons nos maisons, We know that if we leave our houses, la première chose que nous venons dans ce the lieu, thing that we come to this place for, c'est pour glorifier, adorer Jésus. glorify Jesus. Ça, c'est la raison. That is the reason. Alors, j'ai dit, Bethléem, c'est quoi? Bethlehem, what is it? Bethléem veut dire la maison du pain. It means the house of Et bread. l'église, c'est la maison de And Dieu. the church is the house of Le God. pain caractérise Characterize les besoins de l'homme. the need of man. C'est que l'homme a What besoin. man needs. Oyo mutu aza nango posa. What man needs. Yango nde wana lipa. That is what the bread Donc cela is. vient dire, That would mean ton problème that all the a problems un remède dans ce pain. has the Tout ce que bread. tu veux Everything that you est want dans le pain. is in the Le bread. pain représente The bread les represents besoins de l'homme. the need of Maintenant, man. l'église Now étant the church la maison du pain, as the house of the bread. cela revient à dire That would mean que tout un chacun, that each person, mutu nyonso, every person oyo aza koya na ndako ya lipa, that comes to the house of bread, na bosenga aza nango the besoin. need, Lipa the ezali. bread is there. Lipa The ezangaka te. bread does not, is Donc not lack. lipa eza toujours The wana. bread is always here. Donc quel que soit, Regardless, tu pars ono ba médecin what balembani yo. you, the medicine may say On a that vu des fous batama poma. seen crazy people Médecine de ça y est. that the medicine Mais cannot par help la them, prière, but by prayer, parce qu'il y a le pain, because there's bread, la personne est that the délivrée. person they are On a delivered. vu des gens être We have possédés seen people possessed par des esprits by démoniaques. a demonic Mais vous spirit. l'amenez par-ci, You par-là. bring them here and Mais there. non, dans la maison du But in pain, the house of the il y a bread, du pain. there is Et bread. la personne est The délivrée. person are delivered. Ça, c'est la maison du That pain. is the house of bread. Maintenant, la carte de la maison du pain, Now in the house of the bread, toi, tu ne peux pas quitter ta maison. cannot leave C'est your ce que house. j'avais dit. as I said, Aujourd'hui, si on a beaucoup de déceptions, today, if you have too many c'est deceptions, justement it's just because les gens that thing ne viennent pas d'abord do not come first pour le Seigneur. to serve the Mais Lord, mutu atiki ndako na but they ye, leave the house. aye na ye mpo na They nzambe did not te. come for God, Mais ye azoluka. but they are coming to C'est seek. pourquoi vous trouverez, j'avais donné un exemple le dimanche passé, Last Sunday, où le Saint-Esprit est en train d'agir. in the Holy Spirit Act, Et on vous dit il faut imposer les mains. and they say that you have to impose Et vous the hands, imposez les mains. and you impose your hand, Après le culte, and after the les service, mêmes gens the same que people vous avez imposé that les you mains impose your hand on vont venir encore. will come again. On impose bango sous ma You boque. impose your hand Aussi c'est upon qu'on you. impose bango ma boque. Once you lay your hand, Balandi nga tina hotel they to kota follow de you all kolia. the way to the hotel. Balandi do il faut sakola. They say you have to always Donc vous pray. comprenez que ce sont des gens That's why there are qui people ne comprennent pas that qu'ils do ont déjà not reçu du pain. understand people that have Donc received le the pain est bread. là. The bread is Maintenant beaucoup de gens sont déçus pourquoi? many people are deceived. Batebele baza kozala déçus dans ba église. They are down because in church. C'est justement It's just because ye azoya pona Yesu they are te. not coming for Jesus. Mais azoye la They lipa. are rather coming Donc for azoye the la bread. problème azo They nango are pour ça. coming for the problem that Et they soki have. aye pona And if problème they wana, come for that problem, lokola lingi nzambe azalaka lokola ba he magicien. wants God to be like a Oh la Bible magician. déclare, But the Bible says Dieu fait grâce à qui God il gives veut. grace to who Et he wants. Dieu agit And God acts de la manière dont il in veut. the ways that he Nous wants. pouvons venir That is why we can à come deux. into Dieu me libère. God can free me. Soit Dieu voit que nous, ça sera au mois de And you, décembre. God can say it might be Mais ce n'est December, pas maintenant but it's not up to de you quitter to leave pour aller encore chercher du to pain. go and look for Il y a bread beaucoup again. de Batebele ont changé That's des why you églises. see many people change Mais ils churches. sont toujours les mêmes But personnes. they are the same people. Pourquoi? Why? C'est justement Because ils n'arrivent pas à that they comprendre do not understand que dans les choses de Dieu, that what are the things of il y a God. le temps, That there is il y a time la volonté de and Dieu. there is the will of Non God. pas la volonté de l'homme, But the will of mais man. tout se fait But everything is par la done volonté de by the Dieu. will of God. C'est pourquoi les théologiens parlent Why people say de la volonté des théologiens. Partout, il y a la Bible.
Or that's what Les commentateurs de la Bible. the commentators of the Ils Bible parlent de la volonté permissive speak of the et de la will volonté parfaite. and the perfect Il y a will. beaucoup des enfants de Dieu There are many children of God qui n'ont pas eu la volonté that parfaite de don't Dieu. have the perfect will of Quand God. on parle de la volonté parfaite, c'est-à-dire, When oh, we il faut say changer de. perfect will, that means you will Oh, not ils change. allient pétant dans mon camp dans That's why Zambé. he is really in the Il thought y a eu of beaucoup God. de gens There are many people qui passé dans la volonté permissive. that went through the will C'est-à-dire, Nzamba peut s'y ôter. that God did not give Mais you, parce qu'on est là, but because you are dans le crying, cochon na yo motema, by the greed of your il te heart, laisse autre ne coûte na makambo nango. gives you to Amen. see what you want. Je donne un exemple. I will give an On a example. vu des gens, We have seen people, il est frère en Christ. they are brothers in Christ, Il va se marier avec get married une femme païenne. to a pagan Et woman, lui croit que and he believes Ye that mutakobongole motema. he's the one that's going to Mais change. à l'église, But in il church, y avait des femmes. there were Quand je women. parle de l'église, When I'm speaking of je ne church, vois pas seulement you do everlasting. not see only Je one. vois la porte des brebis est là. Je vois la toit. Donc, I see the il y a tant des victory. églises. They are in the church. Donc, tu devais trouver une femme dans You l'église. must should have got a wife in Yo church. qu'on soit païenne. You went to get a Et pagan. païenne wana comme la tela yo. Pagan Pardonni. start to wear on Alléluia. clean things. Beaucoup ya kat na balati ba kat. You will come to place C'est and they justement wear parce qu'il y a something des païennes. because they are Et les pagan. choses de Dieu, And the things of God pour elle, for her est ça heart étrange. is strange. Et après le temps, And after the time, abando compliqué yo. she start to Makaba change you. alingi The susu te. things of the church, I don't want you to Nalingi go. ba frère na bino ba I katsa don't wa te. like your beloved to come. Mais parce qu'on connaît qu'on soit païen, It's because you went to get a lui pagan. ne connaît pas les choses de They do Dieu. not know if the things Il ne of sait God. pas que vous devez They aussi do not know that avoir des you visiteurs must also have qui viennent visitors vous donner la bonne that nouvelle. will come with Ya yebi you. nango te. They don't even know Ya about yebi it. ka soka moni frère. Only know that there's A moni beloved pasteur or suspect. a pastor, they are Tanga sona madame nettoie avec they nous are wana mobulu. thinking that it's different Parce que inside. notion des akati na yedi. Because that Il y a that is aussi where we see them. des hommes. There are also people Il y a tant de femmes à l'église. that there's so many women in the Ya church, ko kundula mwasi mobile soki mwasi soko wapi. they were going to find another women or Et men comment somewhere vivre else. makamoko And compliqué. you start to live a complicated Pourquoi? Parce life. que Why? Because Otondaki nzambe you te. did not ask for Il n'y God. avait pas la volonté de There was Dieu. no will of Mais God. parce que yo fandaki But kaka. because you sat, Omoni mosa you kitoko. seen a beautiful woman. Olobi bon. Nakobala ya You sa said, bien. yeah, I can marry her. She's a good Olali na butu oloti ki olati ye pete. sleep at night and you drink. Or eza makatisi na But yo. rather is your own Na thought. pédagogie ba benga hallucination. They call it IC. Il y a d'autres choses pour partager na moi. There are other things that you Ok share. na in butu the olali. You go, you sleep at Oloti. night, you dream. Eza na nzambe te. It's not God. Eza na mususu boyaki na There moi. are others in Obeti there masolo bandoki. that you spoke about sorcerers, Ndeko afuka benga ko na téléphone. and then there's someone that calls you back on the phone. Olali na butu oloti You finyo na kingo. sleep, you feel that they are Oh, troubling Zandoki. you. Or they are Azani sorcerers. ndoki te. Obetaki masolo bandoki banda toute la You journée. spoke about the sorcerers all day. Siko lokola ngamu tasuka na benga ko na téléphone. That's because I called you over the Tango phone. oloti na butu. So when you dream Na at night, bimindoki. I am the sorcerer. Mais eza yango ba hallucination. They are isolation. Est-ce qu'on se fait comprendre? Je Do vais you faire comprendre. understand? Do you Beaucoup de understand? choses qui se font. There are things On that appelle ça. happen. C'était quel jour? What was it? What day? Avant-hier, vendredi. Friday. J'étais dans le bus. I was in the bus. Naoki congolaise mokazo. I Tonga heard ba one na kata bus. Congolese women gossiping about people. Ka fandaki liboso. I was sitting at the front. Na ibona kota nsima tele msu mutu na I kasoni. did not want to look behind because I may know them. Na fandi liboso. I was sitting at the front. Nayoki voix wana. I heard that voice. Oye mwana ngaki zide. I was like, isn't this the child Bona from my kotala te. church? I was not going to look. I Ono said, oyebi mama Kingandi. you know, Mother King Ateka God. biloko soki bosaki ni bona boye. Ayibike nalotaki biloko na ye nango penza. Ebongo mekomi ya mwindu. Aza ndoki. That they are sorcerers. Atonga po alotaki akangi mutu ndoki. Gossiping because I heard Est-ce que vous comprenez? dreaming. Amen. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se font dans la vie There de are Dieu. many Des things that enfants happen de in the Dieu. lives of the children of Tu God. n'as pas demandé la You volonté did de not Dieu. ask the will of God. Nzamba mondo zo kotungisa. God sees that you Oh are mais maintenant na troubled, mona ki nzoto eza bien. that we sin this Ngali and akapasa pembe ya ndeko na miya mwindu. light skin, who Obali mado wana soki nani? you have married whoever is, Nzoka nde aza ne prête pour na mariage but te. she's not ready for the marriage. Alléluia. Amen. Volonté permissive. Will. Mais la The volonté false will. parfaite de Dieu But the est là. perfect will of God is there. Oui, c'est là, il faut qu'on loue la volonté That dans will be Zambé. that you must seek the C'est will pourquoi of vous God. pouvez, même That les is enfants de why Dieu, even the children of God qui font des va-et-vient, that goes up and c'est down, juste parce que that's only because nous ne comprenons pas we do not que la understand
première raison that the first reason d'être de l'église, of the church c'est d'abord Jésus. is Jesus Christ. Voyez bien aimé, See, beloved, si Jésus est dans votre cœur, you have Jesus in our heart. They can slap you. You are not going to feel it. Amen. Say amen to Ce qui est fait pour nous, Jesus is here with you. And you come for Jesus. They can look at you regardless. You can take it out and throw it behind. Alléluia. Amen. Donc, Because if you look at it wrongly, I will know directly that you are not looking at the but rather Jesus. Now, Jesus, you do not do that to you. And you're going to be in trouble. For those that come for Jesus, that and qui sera là? snow and rain, you will be there. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que tu viens pour Jésus. Because you are coming for Jesus. Maintenant, si tu viens pour le pain, if you come for the bread, et que tu ne reçois pas le pain, you do not receive the bread, someone can move you. My God, pas bouger à ta mouké. Even if they move you, because you are come for the bread, you are going to because you do not come for Jesus, but you come to see the bread. Amen. 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 Alléluia. Amen. And that person, if they wait for the bread and they wait again, and they do not see it, they are going to start looking for the bread. They are not going to listen. What in the other side, and he must go and they impose their hands. The pastor, he's looking for bread. He goes, he places his hands. There's another pastor. If you step on your fingers are going to change. He's going to go up and down. Why? Because he's looking for bread and not les donateurs du pain. Not the giver Ou le faiseur du pain, c'est lui qui est le boulanger. He's not looking for the baker, but he's looking for the bread. C'est pourquoi vous trouverez beaucoup de That is why you find many people they are very down. They go here, they come church, there's no anointing. He goes where there's anointing, but it's not healed. But he said there's anointing. You look at the life. They are Pourquoi nous cherchent le pain? Non pas celui qui donne le pain. Donc l'église, c'est la maison du pain. Comme c'est la maison du pain, every person that have come for Jesus, donc going to give you that bread. Amen. Amen. L'exemple pratique. Practical. Every person in the world likes to be praised. I gave you an example. To those that came to the party, there's a brother. If they have seen me in the party, they're going to believe that Pastor Iko Isumu yende. Say Pastor Iko Isumu yende. I feel very good. And if they ask me, I say I don't like this thing. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. And when that brother said my name, I said I must give him. I went to give him some. And when I was coming back, the pastor told me, you see that Hallelujah. It feels good. It feels good. Say amen to it. It feels good. If people are praising, the people who love you, that is what is with the Lord. When you are sick, you just not ask for bread, but you start to pray. You are above all of them. You will do everything. You are making love. And now the Lord will see. They understand what it's about. Here you go. But you did not come for bread. Alléluia. Amen. You did not come for bread. You only started to pray. Because every person in the world, when you tell them you are above them, even if it's love, but I don't like this. But within the heart, they are feeling good.
Same thing with Jesus. I make you laugh with the Évangile fait des fiers là. and he's acting shy. The way he's there is feeling it. He loves it. Amen. Every person like to be praised. You feel good. You know how to do this.